ici avec staff Rick Scott. Nous ne connaissons pas dans quel sens réunion ça fait. Est-ce que c'est dans quel cadre qui fait? C'est Patrick Prophète qui va le dire non. Patrick dit non, réunion ça et pour qui raison elle été faite, qui ça et député Wallace Aristide a cherché. Nous connaissons comme honorable député Wallace Aristide, c'est un homme qui a une pile détermination, qui a une pile vigueur pour aider la communauté. Et c'est peut-être ça que la communauté a voyé dans Talassi pour articuler besoin. Comme nous connaissons le sénateur Rick Scott, c'est sénateur Washington lié pour l'État de la Floride là, et nous connaissons le rapport et honorable député à gain avec le sénateur Rick Scott depuis 2014, que député a été principal dans l'école les Northwestern dans Liberty City. L'école Northwestern ça c'est l'école qui était F, et puis député a fait changer l'école là et A qui gagne grade A. Eh bien et sénateur Rick Scott était trop content, il était descendre en bas là dans Liberty City pour te rencontrer avec député A, c'est gros bravo pour acclamer député A. Eh bien nous connaissons le problème immigration, son problème fédéral lié, c'est pas un problème state lié, mais c'est pas peut-être ça pour député arrêter croiser bras li, étant donné le rapport qu'il gagne avec Rick Scott et sénateur Rick Scott qui est dans Washington, gros chabrac républicain. Eh bien, ensuite tout nous connaissons sénateur Rick Scott, il était descendu là dans la communauté haïtienne là, il fait campagne, il était prendre 2-3 votes. Eh bien, et député a jugé bien, il dit hey, c'est pour aller beaucoup de Rick Scott pour là et faire prononcer cahier doléances. Eh bien ceci dit que le 23 mercredi 23 là et 23 ils font rencontre avec staff Rick Scott dans office li qui est situé dans North Miami, City of North Miami Beach là. Mais ce qui ça Chita ça c'est sous immigration parce que député a jugé bien décision discriminatoire que gouvernement actuel là prend contre haïtiens spécialement haïtiens pour retourner la caille à partir de l'été prend décision c'est pour septembre pour retourner mais gon juge fédéral comme tu dit nous question immigration oui, c'est fédéral gon juge fédéral dans New York qui te dit non, il prolonger li pour février. Eh bien, et député a dit février c'est demain li et tout, il pas d'accord, il décrier et décision discriminatoire ça fait gros colloque là avec 2-3 elected officials parmi lesquels au gagnant et Marie estimée Irvin qui c'est councilwoman City of North Miami qui c'est chairwoman Neon on capable dire c'est association des elected officials qui dans tout États-Unis et c'est yo là pour brasser l'idée pour aider haïtiens même gens honorable député a aider haïtiens. Ensuite nous t'ai gagné dans colloque là et magistrat City of North Miami Beach là qui haïtien pareil nous Michael Joseph. Honorable Michael Joseph comme on dit là monsieur le vainqueur. Et ensuite nous t'ai porté cahier doléance ça que qui t'est dégagé dans réunion spéciale ça dans go colloque ça il t'a demandé que pour être capable prolonger TPS là pour haïtiens de façon à ce que pour être capable gain temps ensuite tout il t'a dit que haïtiens et li contribuer dans système fiscal dans assiette fiscale à savoir c'est un gros et retombée économique non seulement pour state Floride là mais pour tout États-Unis parce que haïtiens li travail, li vient ici pour travail. Nous connaissons vraiment dans toute famille, gen des trois qui ont gens dévié qui pas trop bon, mais haïtiens même puis fort haïtiens yo viennent là pour travail puis yo porter pain quotidien la caille et la caille pour aider famille yo. Ensuite tout, yo te dit comme ça que si vous voyez haïtiens pareil nos frères nous retourner, li pas bon pour yo parce que leur entrée là, situation Haïti a son situation chaotique, son situation invivable, son situation instable qu'elle est. Haïtien pas qu'à retourner à Haïti parce que
gang yo là, y a pas attaqué, on connaît même qu'on y a là, gang yo attaqué famille, yo violé madame moun, petite moun, donc moun sa yo c'est y a ciblé yo son easy target à pied pour gang yo en Haïti. D'accord. Ça N'a pas retourner avec vous. Let's talk to Mr. Ellis Kidder right now. Immigration, policies has been changed drastically, Yes. right? Yes. Let's talk about TPS. Okay. Venezuelan, they kicked out. We have us right now. Yes. So, the decision of Cogan from New York. Yes. So people, we're not so sure yet where we at with that decision because the Supreme Court, Yes. when you come back from vacation, Yes. we don't know what decision that's going to be taken. So tell us about where we at this time. Right. So as you mentioned, good morning again. As you mentioned, TPS for Haiti was originally scheduled to expire on August 3rd of this year. And that was because of a DHS update earlier this year. They officially had set the termination date for September 2nd. However, as you mentioned, Judge Cogan out of New York blocked that decision. So where we are currently is that the protections of TPS for Haitian people are currently in effect until February 3rd of 2026. So that is where we are until another court. I know it seems like everything is changing every day. Every second. Yes, every second from every day they can pull the rug out from under you. But as we stand currently, right now, TPS is in place for Haitians until February 3rd of 2026. But as a lawyer, do you think the administration will appeal? Of course. Yes. George Cogan decision? Yes, I do think They will will, appeal. or they might. I think they will. It seems like their posture has been to end TPS for Haitians as soon as possible. As we've seen, at every chance they get, it seems like they move the date forward as much as possible. So I do expect them to appeal it. We can't really say what is going to happen in terms of that decision. But again, we can kind of look at what the Supreme Court has been doing in the past, and they don't really seem, very helpful to the immigrant population, unfortunately. So it is right now, we're good until February 3rd of 2026. But what about the September 2nd? So this date is not valid? no longer valid. Okay. No longer valid. Right now, Haitian good. people are good Oh, we're good. until February 3rd, 2026. That is the date currently. So meaning the Judge Cogan decision is being respected. Yes. Oh, okay. Until it gets appealed by the Supreme Court, or I'm sorry, by DHS to the Supreme Court, and until some other decision from a higher court comes down. Yes. Yeah, Udabzomare. Eh bien, je me demandé au monsieur que si nous avons traduit en bref ça que avocat expert en immigration, monsieur Ellis Kidder. Eh bien, ça que il dit là, monsieur Ellis Kidder, il dit comme nous t'ai mentionné, nous gagnons et haïtiens yo, groupe haïtien pareil nous yo et qui gagne TPS là, il valable jusqu'à février. Mois de février, début février, parce que nous gagnons juge fédéral, février 2026, parce que nous connaissons DHS dit que en septembre, la priorité allait, TPS a expiré, mais on connaît juge fédéral là dans New York, là, il dit pour février 2026. Mais qu'on a nous pas connaît si que Supreme Court capable de révoquer décision et juge fédéral là nous pas encore connaît mais jusqu'à présent nous capable de groupe haïtien pareil nous et jusqu'à février 2026 qu'on y a là n'attend nous pas encore connaît ça capable dégager. It's been crazy, Attorney Ellis. What about the situation right now when you go to court with your clients? How do you see the reality, the environment at this moment for the immigrants? Sometimes we know
some immigrants, they go to the interview. Yes. And next thing that we know, Yes. they get arrested by ICE. Yes. So ICE this week, is everything a little bit calm down or no? Well, to say it's calm, I think is unfortunately it's not. It's not a calm situation. As you mentioned, it is. I've had people call my office with that exact problem. I had a young lady call me a couple of weeks ago. Her parent is a citizen. Or I'm sorry, her father's a citizen. She's a citizen. Her brother's a citizen. Her mother is here on TPS. The father, who she's married to, her husband, applied for her green card, and they got a letter, come to your green card interview, and at her green card interview, the mother was detained. Wow. So, and you hear those stories a lot, and these are people who are trying to go through the legal channels, you know. You hear all the talk about we got to get the illegals out, and we have to clean up our country and blah 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 of all the criminals. But this is a family who was trying to do it legally. They were trying to do it through the proper process. Yeah. So it's really unfortunate. But I would say now is not the time to panic. You do have rights, undocumented or documented. Not to panic. Even if you have no status, you should not panic. You do have rights. First of all, you don't have to let ICE into your house. If ICE comes to your house, you don't have to open the door unless they have a warrant that's signed by a judge. Okay. So you can ask them to slide it under the door, hold it up to the window. But if it does not have a signature from a judge, if it has a signature from anybody other than a judge, it's not a valid warrant. You don't have to let them in your house. Okay? I would say if you are detained, you don't have to answer any questions. But sometimes they are very aggressive. Of course. They're going to lie to you. It's just like the police. The police are going to lie to you. They're going to say you talk, anything to make you talk. So I would say just remain calm. Let them know I don't want to say anything. I would like to speak to an attorney, and if you have to just keep repeating that like a parrot, just keep repeating. I don't want to speak to anybody. I want to talk to an attorney. Maybe. And give an attorney a call, or call the office of your elected officials like Mr. Aristide, and then we can direct you to the proper channels. Yeah, avocat, monsieur, qui te dit comme ça. Pour le moment présent, situation est très difficile parce que il y a un exemple qui est très concret. Les gagnants ont dame qui viennent côté li dans office li et malgré qu'ils passent par voie légale parce que gagne papa dame nan citizen, c'est American citizen qui est lié, ou gagne maman dame nan American citizen. Ensuite tout mari dame nan American citizen li appliqué pour lui et puis les est arrivé là dans interview yo détenu li, yo kembe li. Donc tout ça c'est voie légale, mais bagay ça yo très difficile comme li so dit, mais ça le dit comme ça que malgré ça qu'on gen papier qu'on pas gen papier, rete calme, on pas besoin paniquer parce que nous connaissons que ICE est très agressif. S'il vient la caillou pas ou gen droit ou pour pas ouvrir porte pour lui. Ensuite tout c'est une seule façon pour ICE arrêter ou s'il gagne un papier légal, un papier qui signé par un juge, encore une fois, qui signé par un juge. Si vous venez là, quand vous frappez porte, pas ouvert pour vous, pas ouvert, ou restez là, quand pas ouvert. Si vous avez un papier, si vous voulez laguer papier devant porte là, that's okay. Si vous voulez laguer bon fenêtre là, pas de problème. Mais pas ouvert porte pour ne pas gagner droit seulement si un juge signé papier, c'est comme ça ICE arrêté. Attorney Ellis, yes. You know, the people who came in here based on, I say, Biden program, right? They came legally. Yes. Right? So some of them, they married with some here, I mean, a citizen American. Yes. But they received a letter before March 24th this year, say everything is revoked. It's been revoked.
Okay, let's say someone who's married with Haitian-American. Do you have some cases where the immigration even married come legally and being in trouble? Yes, yes. You do? It's the same thing that, like I just told you. The mother who was here came under the Biden parole program, and she got TPS when she arrived to the U.S. Under the Biden parole program. She was led into the country, and then she married a U.S. citizen. And when they filed, they detained her. I would say once the Biden parole program, which I think was just revoked as of last month, those people who are still here, if you don't have any status, luckily for Haitian people, they are still protected by TPS if they had their applications in. But those people are now out of status, meaning they have no status in the U.S. So if they're still here, they are, if there is no undocumented. adjustment status. That's right. Oh, that's okay. right. So, and every day those people are accruing what's called unlawful presence, which at some point will trigger either a 3-year bar or a 10-year bar, which means that person, once they leave, they can't come back for either 3 years or they can't come back for 10 years. Those bars happen if you're here with unlawful presence for more than 6 months, but under a year, you automatically get a 3-year bar. So that means when you leave, if you try to come back, they'll see, okay, you were here unlawfully present for between 6 months and a year. You can't come back. There's a bar for 3 years. Come back in 3 years. If it's more than a year of unlawful presence, it's a 10-year bar. Meaning you can't come back for 10 years. But even if you don't reach the 6-month threshold to trigger the automatic 3-year bar, you're still accruing unlawful presence, which could cause you problems down the line. If you do find a way, like if you get a job or if you marry somebody, the fact that you were here unlawfully will need to be addressed. Sometimes there's a waiver available, sometimes there's not. I heard some of them is being charged. They to pay $100 every day, or they charge him. I heard that. I don't know if that's true or not. The administration, they said if you stay here illegally, so they will charge you every day until there is an accumulation of dollars, and then you will be in trouble. Right. You can be subject to like a civil penalty or something like that. It's not like every day you're writing a check for $100. Yeah. But accumulation of checks. Yes. Right. But listen, right now, some people who apply for TPS and they pass before they never receive any letter from the administration. Right. They get fired by the employers. Right. So what do you make of this right now? So for those people, I would say they need to get some clarity on their situation. If they filed some paperwork, they could either contact an attorney, and we can, search the files or do a search on our own for the progress of their case. I would say number one, make sure your address is current. Okay. That's where everything is going to go to the address that they have on file. So if they mailed something to your address, they're going to mail it, or if they're trying to communicate with you, they're going to mail it to the address they have on file. I know a lot of people are moving around. You have to keep your address current because that's the way they're going to contact you. So we can do a search to see, okay, we filed this application back in January. We haven't heard anything. What's the status? If it's outside of a certain window, we can file certain paperwork to make the government take action so that they can't just sit on it. For those people who are in limbo, I would say the first step is to either get with an attorney or get with some other sort of organization that helps with immigration cases and try to find out the status of your application. I've had many of those as well. Actually, I'm working with a client right now. The wife had applied she's here on TPS. She had applied for work authorization many months ago. Never received anything, and so she's kind of just wondering what's going on. So. Or can they point out the
the decision from Judge Cogan point out that decision on that being said, we good until February 2006 if they can bring that paper to the employer or. Well, they would still need the valid work authorization document. That's the little card, the EAD card. If they never received it, then they're going to have to get some sort of documentation to show that they have work authorization, because that's another problem for people. If you work in the United States and you're not authorized, that can cause you big problems down the line. So even if you marry a citizen or you have some other way to adjust your status to a green card, if you have a history of having worked in the United States before without authorization, you're going to have some issues. So unfortunately for those people who are in limbo, it's one of those situations where they're just in limbo until they figure out for sure whether or not they can work. So talking about green card, also we heard there was a note published by DHS last week. Everybody with a green card need to, go with that, have your green card in your pocket, or if you apply for apply for a green card, which is the I-485 application. Yes. If you have received a receipt from the immigration, either you have your green card in your pocket or you have the receipt with you. Yes. Was it like that in the past, or just happened? I can't remember it ever being like that. In fact, I mean, it's kind of scary that we live in a country where you basically have to carry around your freedom papers, and that's kind of what it seems like. I've never seen a situation like this where people who are here in lawful status, permanent residents in the U.S., feel like they have to carry around a card or are being directed by the government to carry around, your papers. It's shocking to me that we are in this situation in our country. It's really, really sad. We are talking with Mr. Patrick Prophet and Attorney Ellis Keeter. We'll be right back. Oui, si wap taille pied bois ak lot flè, toujours checker si gen ligne électrique avant pour ka éviter yo. Ou ka blessé grave, ou soit ou ka même mourir si ou même on bagay ou kembe nan men ou camper sou liya. Tankou yon zouti ou échelle ta vin en contact ak yon ligne électrique, veillez pour ou même ak n'importe moun ki tout près ou rete nan on distance au moins 10 pieds ak ligne électrique lokal yo. Nan yon distance au moins 30 pieds ak gros ligne électrique yo. Apprendre plus dans fpl.com/trees. Yon an l'école commencé avec une santé solide. Community Medical Group la pour aider petit tout réussi avec examen médical pour retourner l'école. Vaccin, action qui mettait yo en premier. Prenez un rendez-vous jeudi dans aplusinhealth.com avec aplusinhealth.com. Chaque petit monde mérite yo a plus dans santé yo. Yo annulé ou bien yo pas renouvelé assurance caillou. Machine ou remarqué prix assurance lan a monté, pas arrêté comme ça. Relais Prime Star Insurance Kounia dans 954 283 84 56. N'a servi communauté haïtienne depuis 2009 et n'a pas de joindre pi bon assurance ak pi bon prix. Relais nous Kounia pour affaire assurance ak real estate dans 954 283 84 56. 954 283 84 56. Office nous trouvez-li dans Tamarack dans Broward County. Sous net là ou abjoine nous dans primestarusa.com. Prime Star Insurance, nous là pour sauver l'argent, rester protégé. Le samedi 9 août, à partir de 7h du soir, c'est la grande fête à l'église catholique Saint-Stéphane, 2000 South State Road 7 Miramar. Un Family Festival. C'est le jour du festival de la famille, avec à l'affiche jusqu'à minuit, le duo incontournable Bedjin et Bedilac retourné pi chauffé, pi boulé, pi piqué, avec un pile émotion l'amour, pi strong, pi flamme, pi jam. Et
c'est souterrain derrière paroisse catholique Saint-Stéphane qui est sous Step Road 7 dans Miramar. C'est là, samedi 9 d'août, Bédilac, Bédine et Cadillac, pral faire nous fredonner en cœur. Tout va bien. Ah oui, la peine en poche et dans l'esprit, d'en payer seulement $60 à l'avance, VIP $125. Manger avec du vin en paquet de VIP, ah oui, cadeau BI. Pour plus d'informations, relais 954 987 1100. Ah oui, on va suivre 1580 communautés à moi, nous live sur Facebook, live sur YouTube. Et nous demandé pour aider nous partager parce que l'information ça on apprend dans mon avocat Ellis Killer et nous pas joindre monsieur facile, nous prend tout. We are not going to get you easily every day. So we use that moment to ask you, a lot of questions when it comes to the immigration. Let's go before we get some tips from you. Yep. Let's talk about the birthright citizenship, 14th Amendment. We know a lot of, go and come back. It is possible for that to happen in the United States. It's hard to say. Again, with the way the current Supreme Court is made up, they can make a decision that can shock you and surprise you. They've done it before. In my personal opinion, I don't think that it's in danger. I think it's a constitutional thing. I think the legal arguments are there for it. The language is very clear in the 14th Amendment. It's a part of our Constitution. So unless they amend the Constitution, which takes three quarters of the state, it would be very, very hard to do. So through executive action, I don't think it's possible. Okay. But he can definitely, the administration can definitely cause some problems by doing an executive order. At that point now, you have to go through the courts and go through the process of showing that it was wrong. So it can cause a lot of turmoil in the meantime. But, at the end of the day, I think if you were born here, you are a citizen. That is what the Constitution says. Okay, good. Yeah. Now, what would you advise to our community? Yes. We have a lot of, we are in a tough situation at this moment. Yes. And people are giving informations as crazy that information can create trouble in people's mind. Yes. People they do not have any proof. They don't have. They just with the social media, people been giving information left and right, information that not are current. So what can you say to our community? Yeah. So I would say number one, stay informed as best you can, but don't panic. There's a lot of uncertainty, but it's not a time necessarily to panic. The immigration laws are changing. It seems like almost every day. But try your best to stay informed from reliable sources. USCIS.gov, that's the official immigration website. Yes. DHS, anything that comes from the government itself is going to be reliable in terms of information. Don't go to he said, she said, we said. Right. Yes, exactly. He said and she said is bad for everybody in every situation. I would say also know your rights. As I mentioned before, you do have rights regardless of your immigration status. You don't have to let ICE into your house. You don't have to answer questions. You have those rights. ACLU, the American Civil Liberties Union, and other organizations like that have know your rights cards and information on their websites. There's downloadable stuff that you can go on the internet and find, but be aware of your rights. For Haitians on TPS, I would say you are good until February 3rd. So that means if you have work authorization, in many cases, I think in most cases, it's automatically renewed until then. So if you already have work authorization, you don't need to do anything. Oh, really? Yeah, to extend your work authorization. It's already extended until February 3rd. Also continue renewing your TPS. So if your TPS card or paperwork ends July 31st, continue to renew it. Keep your address current, as I said, because all notices are going to go to the last address that they have on file. Keep your info current. Explore all other legal options. Talk to attorneys.
and very importantly, be prepared. And I've been telling my clients and families this: have an emergency plan in place in case a parent gets detained or some other family member, a caretaker. Have all your documents in one place so that if that person's detained, you know where you can find them. And have an action plan in place. Have a lawyer's number. Have a lawyer's number. Or like I said, Mr. Aristide's office. You can call it. You can look it up. It's public information. Mr. Patrick will tell you the phone number, the direct phone number to the office. Have a lawyer on standby or an elected official that can help you. And just those are the major points that I wanted to make. Is just be prepared. Don't panic. Know your rights. And if you're a Haitian on TPS, you're good until February 3rd. So any other questions, I'm happy to answer. You can contact us at Mr. Aristide's office. And I think Mr. Patrick is going to sort of reiterate a lot of what I said in Creole because we don't want any translations to slip through the cracks. Yes. And he'll give the contact information as well. Eh bien, pour résumer en bref ça que attorney et avocat qui de se dit là, on dit comme ça que nous pas besoin pour haïtiens qui gagnent TPS yo et nous gagnent TPS là jusqu'à février, début février. Nous pas besoin paniquer et ensuite nous qu'à travailler jusqu'à février. Ensuite aussi TPS là t'a fini par exemple dans mois ça l'autre mois nous capable renouveler li parce que ou toujours gain droit à TPS jusqu'à février. Ensuite tout pas paniquer, pas écouter toute l'autre source information monde cap bla 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 parler cap dit ceci cela. N'a pour aller dans vraie source information, spécialement les aller dans website ou du moins nous font famille nous Google et website gouvernement pour nous connaître toute information yo. Ensuite tout c'est pour nous gagner une adresse qui stable tout papier envoyé pour nous ka joindre yo. Ensuite tout c'est pour nous gagner l'autre plan, par exemple un plan B si yo ta pour nous gagner un avocat. Et si que nous avons un problème pour nous avoir un avocat qui est capable d'aider nous dans la situation ça. Ensuite tout si vous avez arrêté une famille, vous avez détenu une famille pour nous connaître qui ça n'a fait et nous gagnons un bureau et honorable et Aristide là qui là pour aider nous en cas que qu'a préféré nous à avocat par exemple nous gagnons monsieur et avocat qui parle avec nous qu'on y a là, monsieur Kid, c'est un avocat lié, c'est un staff lié, un nouveau staff dans bureau et honorable Aristide là. Ensuite, tout nous capables de nous profiter de nous adresse là qui dans 16901 Nord 19e Avenue suite A, North Miami Beach. C'est bon City Hall là, et City of North Miami Beach. Ensuite, beaucoup police département. M'a ban nous téléphone dans tout nous capable relais pour assistance m'a dit ça très pas dire vite c'est 305 488 55 38 m'a répéter encore 305 488 55 38 pour toute assistance nous là pour aider nous. Talking about the fees right now, I heard the fees are increased. Is that true? You mean under the big beautiful bill? Yeah. So there has been a recent increase, but I don't think they've taken effect yet. So okay. The fees are current again on the USCIS website. They have all of the current fee schedule. Don't let people fool you or charge you a lot of money. That's for no right. reason. That's right. If they say the fees went up, most of the time they won't take effect for some time. They usually have to put a notice up, but you can find all of the fees, all of the information, all of the forms on uscis.gov, and all of that information is kept current. So you can find the fees, and they have gone up, and they are going to go up again. They want to make money off the easiest people to make money off of. So if you have to file something, they're going to charge you. So and the fees are going up across the board. So for every type of visa, business, family, they are going up. But I would say for the latest
fee information, you can check out uscis.gov, and all of the forms with the fee schedule is there and it's current. Alors, qui te nous dit, matin, nous avons parlé avec Patrick Prophète, qui lui-même c'est chef protocole Wallace Aristide, et puis avocat Ellis Killer, c'est un avocat qui travaille de concert avec Wallace Aristide bureau pour 6 ans cas. Nous avons un problème. Et nous connaissons qui côté pour nous relayer et pour nous éviter une série de gros cobs nous allons payer parce que moi-même moi parle avec moi j'ai quelques auditeurs et émissions ça qui relève qui dit par exemple un avocat te checker pour aider avocat demander $14,000 en vrai, donc ça veut dire que bagaille yo compliqué, nous pas capable dans moment difficile là et puis n'a profiter de situation pour nous déchapiller et propres compatriotes nous. Alors, Mr. Patrick Prophète, j'étais bien content de parler avec vous matin. What is the last words for this morning? Eh bien, moi, c'est un grand plaisir pour moi-même tout, Monsieur le vainqueur, pour me dans le studio live. Et ensuite tout, c'est un grand plaisir tout pour nous adresser à la communauté noire. Et je suis capable de dire nous encore une fois, pas paniquer, pas écouter n'importe qui qui a besoin d'informations. Ensuite tout, pas coûter et prix vraiment yo augmenter tarif et pour papier immigration augmenter, mais pas quitter raqueteur qui vini charger nous c'est des prix exorbitants pour nous remplir papier yo. Ensuite tout comme nous capable dire nous et bureau honorable Aristide li là pour nous bon conseil pour aider nous pour orienter communauté nous capable pour toute information que nous besoin. C'est pas seulement dans l'immigration, dans tout concerne nous tout ça que nous besoin nous capables de relayer dans 305 488 55 38. Encore une fois 305 488 55 38 et puis bureau nous dans City of North Miami Beach, beaucoup station police là. Encore une fois, mille merci et restez tête calme. Yes, c'est Patrick Prophète, Mr. Ellis. What would be your last words for this morning? You know, in that situation, that moment that we are facing, you definitely will receive calls from that show. Yes. When we need some, current information. Yes. Yes. We will get in touch with your office. Yes. So, but for this morning, what would be your last words? My last words is, as we all know, I'm a son of an immigrant. My mom came here from Korea, and I truly believe that immigrants make our community stronger. And I want you to know that whether you're here with documentation or without, you have rights, you have dignity, and you are not alone. There are people like me. There are people like Mr. Aristide, who are very, very strongly fighting for people like you. So you're not alone. I know it feels scary right now, and you can feel alone and not know where to turn. But the more informed and the more connected you are, the safer and the more empowered you'll be for yourself and for your family. Again, there are people here that are willing to help. And we have our hand out, and we are ready to help you. So, thank you, Mr. Ellis. Thank you, Mr. Prophet, to be with me this morning. Have a great day. Thank you very much. Thank you. Voilà, n'a propose tout coûte, n'a tourné. Dans la communauté haïtienne, nous avons une grande station radio où ka vraiment compter sur lui. C'est Wsrf 1580 AM à 99.5 FM. Nous fiers pour nous dire, nous c'est première station radio qui les haïtiens chez maîtresse dans toute Amérique. Nous avons une programmation diversifiée qui gagne là-dedans des émissions sur santé, éducation, culture, politique, sociale, économie, communautaire et en pile l'autre encore. Businessmen, hommes d'affaires, femmes d'affaires, leur fait publicité au passé sur WSRF, message ou privé joignent un public qui pilage et puis qui tout paraît pour faire affaire avec eux. Fait publicité avec WSRF ou soit venir animer propre émission par ou sous station qui allait plus loin. Les courriers là dans 305 940 1580. C'est 305 940 1580 pour joindre plus d'informations.
We are WSRF. The first and only Haitian-owned radio station in the nation. Ah oui, nous avons parlé avec Patrick Prophète qui travaille dans le bureau Aristide. En fait, c'est Aristide même qui a besoin, mais il n'est pas vraiment disponible pour matin. Alors, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous sommes obligés de demander quand même, parce que nous avons une réunion qui fait avec staff et Scott, nous avons besoin qu'on ait, et qui parole qui a parlé, parce que bagaille ont été compliqué ce jour-ci. Et comme toujours dit, nous ne sommes pas capables de rester dans le corner côté n'a pas les démocrates républicains. C'est vrai, nous arrêter là. Chaque monde doit choisir appartenance camp politique ou parti ou appartenance de parti ou. Pas aucun problème, mais pas oublier quand même avant les démocrates, avant républicains soit haïtiens. OK? C'est même tout, là, on regarde les sociétés américaines, non? OK? Deux plus gros partis qui gagnent, oui, démocrates républicains, mais et chaque monde doit républicain, chaque monde doit démocrate. Mais là, on parle des Américains. Ah oui, là, yo boule un drapeau américain dans le pays. C'est pas démocrate qui mauvais, ni républicain qui mauvais, c'est tout américain. Donc, faut nous faire un petit dépassement de soi. Faut nous aller au-dessus de la mêlée. Monde qui attend de nous là pour que nous dit bon, OK, nèg la gen doit c'est démocratique, moi-même c'est républicain, mais côté intérêt Haïti aille, nous tous les deux, quand ça yo supposé rencontrer. Nous prenons bagay yo, nous qui prenons bagay yo très personnel. Ah oui, gen qui prend bagay la tête personnelle au point que nèg doit dire ah ou même nèg ça on est gros tête, on est gros oreilles. Politique pas gen bagay personnel là-dedans. Politique c'est le jeu d'intérêt qui se fait. Donc moi-même personnellement, moi demande nous connaissons historiquement la communauté haïtienne depuis un bon bout de temps. Ah oui, c'était majoritairement démocrate que lié. Mais qu'on y a ça et bâton a changé bout. Devant porte dans route pour tourner derrière Kaïwi seulement n'a songé me dire nous ça. Parce que qu'on série de signal cap venir là qu'on y a. Nous connaissons un peuple haïtien même sous temps nos nègres. Même sous temps haïtien, on haïtien a dit ah ben bagay haïtien, c'est vrai. Quand on parle, quand on dit bagay mal d'haïtien, me tout plume cheveux tout le monde levé. Ah oui. Et gen de bagay moi qu'a fait là moi-même. Et n'a pas analysé les situations pour qui ça a arrivé dans moment ça tout. N'a bien pour nous faire ça. Arrêter liste qui yo nèg qui gen pour arrêter faut que nous arrestation OK malheureusement je dis c'est une alternative ça on va aller parce que c'est des alternatives d'humiliation que yo de toute façon mais en même temps tout monde qui a humilié comme ça c'est qui doit yote qu'on a défendre qui intérêt yote qu'on a défendre a pile nan yote qu'on a servi qui qu'on a servi intérêt dans pile de pays mais yo pas jamais apprendre depuis ouais yo servi avant qu'on est en route pour bail papier hygiénique là depuis ouais on a servi avant contre pays ou yo observe avant pour bail information ah oui sous communauté là tant comme t'as regardé online, yo dit que gen nèg k'ap relé ice comme si gen femme qui te gen petit problème avec un nèg, ou gen nèg qui konti yo relé ice vinn prend moun nan. Moi-même c'est ouais. On nèg dit ça sur réseaux sociaux même ba quoi haïtien t'a privé dans niveau ça. Ça oui, ba quoi. OK? Donc tout ça yo qu'a passé là, c'est passé très malheureusement c'est comme ça a passé. Je dis à la et gon nèg qui te chaud devant ban qui connaît que oui les différents de l'autre les différents des majorités haïtiens qui dans crash qui dans misère majorité dans nous qui pas ka dormir la caille nous majorité dans nous qui monter descendre combattante oui toujours penser et puis et c'est samedi mon père monsieur était dans route pour venir ici et puis les rive dans aéroport au Cap samedi les rive dans aéroport au Cap même mettre là voyer message bail mettre là dit non pas venir là parce qu'on fait une gagoter la caillou et pour être là malheureusement c'est dans situation ça que nous mais n'a dit ça longtemps
N'a dit nous que nous pas un leader dans le pays parce que tout nèg nous avons des dealers politiques mais nous pas des leaders. Des nèg qui travaillent pour un visa. Et c'est tellement ceci est tellement vrai que majorité nèg qui arrive dans niveau côté nèg la directeur général ou bien nèg la on poste quelconque côté là bien brassé. M'te dit non nèg qui dans radio nationale, nèg ça c'est lui même qui est responsable pour faire acquisition pièces, les table contrôle télévision gâté, les pièces qui abusé bon moi crivé et c'est vrai, il y a des fois où la de l'eau pour bouler pièces yo. Parce que nèg ça qui est responsable ça, pas qu'on si responsable ça toujours. Madame les petites li dans New York City, c'est l'agent télévision ça qui achète caille pour madame ni et New York. Et c'est yo tout qui comme ça. Depuis yo gon ti bagay po et puis yo voyé madame petite ici et puis il a fouillé Haïti pas vrai pour yo enrichir famille yo. Et toujours dit nous ça, un se divise en deux. Toujours dit nous ça, tout bagay gon aspect positif et gon aspect négatif. Police, administration Donald Trump yo ka fait mal. Nous parlons de ça plusieurs fois. Il n'a toujours répété ça. Yo ka frappé en pile dans nous. Mais ou quoi c'est pas le moment tout pour nous arriver pour nous dire que Abraham dit c'est assez en fond pays tout. Parce que Américain dit donne blanche. Raïl dit donne blanche. N'importe nèg fait expérience ça m'a dit non. Ap travail non côté son américain qui superviseur qui manager. Il dit quitter le zou fond bagay qui pas rentrer dans attribution sortir par exemple moi même on le m'te fait des jours dans Poblex. Oui, pendant ma travail, on joue soir à 10h le m'rive pour m'aller et le manager et store a dit comme ça pour m'opper devant. Me dit monsieur non, m'battre là pour ça. Monsieur dit non, faut m'opper. Me dit non mon cher, ou cap m'opper c'est pas moi. Et monsieur est mauvais tant qu'on con. Et puis me retirer affaire et puis moi me virer d'homme. Monsieur dans des messieurs me vinn travail. Moi me penser monsieur pral et dit mon cher ou nous casso. Nous casso oui non mon cher des messieurs nèg la vini moi là bas puis bon gens. Et c'est comme ça américain, faut un interlocuteur devant le cap deal. Mais malheureusement nous pas gain monde ça yo journée jodi a tout monde plongé net plataté c'est dans ça nous y. Et c'est ça qui fait que dans l'émission ça nous obligé à chercher monde pour ba information parce que information c'est pouvoir. L'on pas gain information on pas agir sur yo dit nous te dit. Grand pile nan nous là nous prendre en c'est monde qui dit nous yo dit nous fait ça. Et pourtant moun n'a pas gain expertise, il pas gain knowledge. Il n'y a pas de connaissance dans le domaine. Non. Nous ne pouvons pas continuer en communauté comme ça. Là où c'est moi qui viens parler chaque jour. Je ne pas venir avec un invité là, et pas faute moi parce que je cherche. Je dis là dans le moment, et pas tout le monde qui veut parler. Pile n'est pas parler. Passons une bonne journée. Ici, c'est vers à demain. Émission sur ce temps de là, c'est un coup de Build.